That was the idea. So I came back to China and say I want to resign from my school. You were a teacher. I was a teacher. I've been teaching in the university for 6 years. So I said, I want to do it. I invite 24 of my friends to my apartment. Itu adalah idenya. Lalu aku kembali ke Cina dan aku ingin resign dari sekolah. Aku telah mengajar hampir 6 tahun. Lalu aku berkata, aku ingin melakukannya. Aku mengundang 24 teman ke apartemenku. After 2 hours of explaining what I'm going to do internet, and 23 of them say, forget it. He said, this thing never worked because there's no such thing called internet in the world. You know nothing about a computer, so why you want to do this? And only one people, he said, Jack, if you want to try it, just to try it. But if there's something wrong, just come back. And after a whole night thinking, I say, I still want to do it. Because most of the people, they have a fancy ideas in the evening, but in the day, when they wake up in the evening or in the morning, they go back to do the same job. Setelah 2 jam saya menjelaskan apa yang akan saya lakukan di internet, dan 23 dari mereka berkata, lupakan itu. Hal itu tak akan terjadi, karena tidak ada hal seperti itu di internet di dunia ini. Kau tidak paham dengan komputer, lalu kenapa kau ingin melakukan hal ini? Dan hanya satu orang lainnya berbicara, Jack, jika kau ingin mencoba, cobalah. Tapi jika kau menemukan kesalahan, kembalilah. Dan setelah sepanjang malam berpikir, aku tetap ingin melakukannya. Karena kebanyakan orang, mereka punya ide menarik di malam hari. Tapi saat pagi hari, mereka bangun, mereka hanya melakukan pekerjaan yang sama. We have to do something different. So from there, problem is that we have to find a solution that how we can be a company can live and long and healthy as long as like a Mercedes-Benz and a Siemens. If an industry cannot live more than 3 years, if all the companies cannot live happily for 3 years, this industry is never become the mainstream. This industry can never become the D economy. So what we want to do is that how we can find this solution. Kita harus melakukan hal yang berbeda. Masalah adalah di mana kita harus mencari solusi bagaimana kita bisa menjadi perusahaan yang bisa hidup dan bisa mencintai dan sehat seperti Mercedes-Benz dan Siemens. Jika industri tidak bisa hidup lebih dari 3 tahun, jika industri perusahaan tidak dapat bahagia selama 3 tahun, industri ini tidak akan pernah menjadi industri yang mainstream. Industri ini tidak akan menjadi lebih dalam hal ekonomi. Jadi, apa yang ingin kita lakukan adalah bagaimana kita dapat menemukan solusi. The world is changing so fast. Most people don't realize what is IT, what is internet. We are moving very, very fast to data technology. IT technology and data technology, it's not the technology difference. It's the difference of people, the way people think, the way people deal with the world. We don't know what the world will look like in 30 years. And we don't know what the data will look like. But we are sure that the whole world in next 30 years will be changed. Dunia telah berubah sangat-sangat cepat. Kebanyakan orang tidak menyadari apa itu IT, apa itu internet. Kita bergerak sangat-sangat cepat dalam hal teknologi. IT teknologi dan data teknologi bukanlah hal yang berbeda. Itu hanyalah cara pandang orang. Cara orang-orang menghadapi dunia. Kita tidak tahu dunia akan terlihat seperti apa 30 tahun akan mendatang. Dan kita tidak tahu data apa akan seperti apa. Tapi kita yakin bahwa dunia 30 tahun lagi akan berubah. If the first and the second innovation and technology revolution relieve or liberate the human strength, the physical strength, this revolution release and liberate the strength of a human brain, the innovation. The future world, we believe, will be connected, not by oil, not by other things, but by data. The future world, the business is C2B, not B2C. C2B is consumer to business, not business to consumer. Jika inovasi pertama dan kedua revolusi teknologi yang memicu stres fisik, revolusi ini adalah liberalisasi kekuatan dari otak manusia.
Otak dari inovasi masa depan dunia yang kita percayai akan terkoneksi, tidak dengan oli, tidak dengan hal lain, tetapi oleh data. Masa depan dunia bisnis adalah C ke B, bukan B ke C. Karena C ke B adalah customer ke bisnis, bukan bisnis ke customer. Because you have a lot of data, because of the data, the manufacturer must do customized things. Otherwise, manufacture will be very difficult. In the future, all the manufacturers, they make the machines. The machines can not only produce the products, the machines must talk. The machine must think. And the machine is not going to be supported by oil, by electricity. The machine is going to be supported by data. The future world, business will not focusing on the size. Business will not focus on standardization and the power. They will focused on the flexibility, nimbleness, customization, and user-friendliness. And also, I strongly believe the future world, we are going to have a lot of women leaders, because in the future, people not only focus on the muscles, powers, they focus on wisdom, they focus on careness and responsibility. Karena kau memiliki banyak data, karena banyak data manufaktur harus berinovasi. Jika tidak, manufaktur akan sangat sulit di masa depan. Seluruh manufaktur mereka membuat mesin. Mesin yang tidak hanya cuma bisa produksi, tapi mesin yang harus bisa bicara dan bisa berpikir. Dan mesin yang tidak akan pernah menggunakan oli dan listrik, tapi mesin yang akan menggunakan data. Masa depan dunia bisnis tidak berfokus pada ukuran. Bisnis tidak berfokus pada standarisasi dan kekuatan. Bisnis akan berfokus pada fleksibilitas dan pengguna yang baik, serta kostumisasi yang baik. Dan juga, saya sangat yakin, kita akan punya banyak pemimpin wanita di masa depan. Orang tidak akan hanya fokus ke otak, tapi fokus dengan pemimpin.